To do, comenzo con una llamada, que nadie se atrevía a contestar. El teléfono sonaba con insistencia dentro de la oficina más importante del piso 40, y dos del edificio Belmont. Un sonido agudo que parecía perforar el silencio lleno de tensión. Afuera, en el pasillo elfum, brado don los paredes de vidrio reflejaban la ciudad entera. Un niño esperaba sentado en una silla de mesa, yado grande para él, abrazando su mochila escolar como si fuera un escudo. Nadie lo notaba, nadie lo miraba. Y sin embargo, en menos de una hora, el mismo niño se convertiría en la única persona capaz de salvar el contrato más grande en la historia de la empresa. Marcos Sebastián Duarte había legado Ali esa mañana porque su madre no tenía otra opción. Gabriela Estela Duarte trabajaba limpiando oficinas en el edificio Belmont desde hace casi 6 años. Había aprendido a caminar en silencio, a bajar la mirada cuando pasaban los ejecutivos y a hacer su trabajo rápido para que nadie tuviera que recordar que ella no pertenecía a ese mundo de trade. Caros y relojes brillantes. Aquella mañana, la 9, era que normalmente cuidaba a Marcos había tenido una emergencia, y Gabriela no podía permitirse perder el turno. Así que tomó una decisión que siempre evitaba, llevar a su hijo al trabajo. Cuando el ascensor se abrió en el piso 42, Marcos sintió que entraba en otro planeta. Todo brillaba. El suelo parecía de mes, yado limpio para pasarlo, las oficinas eran de cristal, y desde las enormes ventanas se podía ver la ciudad extendiendo hasta el horizonte como un mapa vivo. Gabriela se inclinó hacia él con una mezcla de cariño y preocupación en la mirada. Quedad aquí, mi amor, solo un rato. Tengo que terminar rápido. Marcos asintió. No era la primera vez que escuchaba ese tono en la voz de su madre. Era el tono de alguien que vive con miedo constante de cometer un error. Gabriela acomodó un mechón de cabello detrás de la orilla de su hijo, y habló en más bajo. Nadie puede saber que estás aquí arriba. Si alguien pregunta, solo quedad en silencio. She. Marcos volvió a asentir con esa seriedad tranquila que siempre sorprendía a los adultos. A sus 2 años había aprendido a no causar problemas. Observó cómo su madre empujaba el carrito de limpieza por el pasillo, volviéndose cada vez más pequeño, y hasta desaparecer en una esquina. Entonces el niño se sentó en la silla junto a la puerta de servicio. Abrió su mochila y sacó un libro. Era un libro viejo, con las esquinas dobladas, pero para él era suficiente. Su abuela siempre le había dicho que cuando uno se encuentra en un lugar donde parece no pertenecer, lo mejor es aprender algo nuevo o leer algo interesante. Así nadie puede decir que estás estorbando. Durante varios minutos, todo fue relativamente tranquilo. Marcos leía, pasaba páginas lentamente, y de vez en cuando levantaba la vista para observar el movimiento del lugar. Personas caminando rápido, teléfonos sonando, conversaciones en voz baja, pero pronto comenzó a notar algo extraño. La gente parecía más nerviosa de lo normal. Una mujer pasó caminando tan rápido que casi tropezó con una mesa. Un hombre hablaba por teléfono con la voz tensa. No, eso no puede estar pasando ahora. Marcos frunció ligeramente el ceño, aunque volvió a su lectura. No quería llamar la atención. Sin embargo, los murmullos comenzaron a aumentar. Las puertas se abrían con brusquedad. Pasos apurados resonaban en el pasillo. El ambiente empezó a sentirse pesado, como si algo importante estuviera a punto de romperse. Fue entonces cuando escuchó un nombre repetirse varias veces, Nakamura. Un grupo de empleados pasó cerca de él hablando con urgencia. La llamada es hoy. No estamos listos.
Esto es un desastre. Marcos intento concentras en su libro, pero la curiosidad comenzó a ganar. A su corta edad ya sabía reconocer cuando los adultos estaban asustados. Y esos adultos definitivamente lo estaban. Unos minutos después, una mujer elegante con carpeta en mano salió, casi corriendo, de una oficina al final del pasillo. Tenía el rostro pálido y hablaba con alguien por el teléfono, como que renunció, como que se fue, su voz se quebró de incredulidad. Marcos levantó la mirada completamente ahora. La mujer pasó frente a él sin siquiera notarlo, demasiado ocupada en su crisis. Necesitamos una solución ahora mismo. Dentro de la gran oficina de vidrio al final del pasillo, las cosas estaban empeorando. Rodrigo Armando Belmont, el CEO de la corporación Belmont, estaba de pie detrás de su escritorio, con el rostro tenso. No era un hombre acostumbrado a perder el control. Durante años había construido su reputación siendo frío, preciso y siempre preparado para cualquier situación. Pero es día algo había salido terriblemente mal. Explícamelo otra vez, dijo con voz grave, mirando a su secretaria. Fernando se fue esta mañana, señor. Se fue como renunció. El silencio que siguió fue pasado. Rodrigo cerró los ojos por un segundo, como si intentara evitar que la realidad fuera cierta. Fernando era el único empleado de toda la empresa que hablaba japonés con fluidez. Y en menos de una hora tenían una llamada con el inversionista japonés, más importante de su carrera. El contrato representaba $100,000,000, expansión internacional, nuevos mercados, años de crecimiento. Y ahora todo estaba a punto de desmoronarse. En el pasillo, Marcos escuchó el tono de la conversación elevarse dentro de la oficina. No podía distinguir cada palabra, pero entendía lo suficiente para saber que algo muy grande estaba en juego. Otro empleado salió apresuradamente hablando por teléfono. Buscando a alguien que habla japonés, a cualquiera. Esa palabra hizo que el corazón de Marcos diera un pequeño salto. Japonés, un recuerdo cálido apareció en su mente como un rayo de luz en medio del caos. La cocina pequeña del apartamento de su abuela. El aroma del té. La voz paciente de esperanza, Duarte Prinen, siendo palabras extrañas que con el tiempo dijeron de perder extrañas. Su abuela siempre sonreía cuando él lograba decir una frase correctamente. Los idiomas abren puertas que otros ni siquiera saben que existen. Marcos parpadeó y volvió al presente. En ese momento, dentro de la oficina del CEO, el teléfono comenzó a sonar. Nadie en el pasillo sabía todavía que aquella llamada estaba a punto de cambiar la vida de todos. Pero el niño, yo sentado junto a la pared y sentía que algo importante estaba ocurriendo. Cerró lentamente su libro, levantó la mirada hacia la oficina de vidrio, y escuchó el sonido del teléfono resonando en todo el piso como una alarma que nadie quería responder. Y sin darse cuenta, el destino ya había comenzado a moverse hacia él. El sonido del teléfono seguía resonando dentro de la oficina principal como si marcara el ritmo del desastre que se acercaba. Nadie en el piso currente y dos podía ignorarlo. Era un sonido simple, cotidiano incluso, pero en ese momento tenía el peso de $100,000,000. Afuera, en el pasillo silencioso donde el aire acondicionado soplaba con un murmullo constante, Marcos Duarte levantó lentamente la cabeza. El eco de ese tambor parecía atravesar el vidrio de las oficinas, y colas directamente en su pecho. Había algo en ese sonido que hacía que todos se movieran más rápido, hablaran más bajo, y respiraran con más tensión. El niño no entendía completamente el mundo de negocios
que existia detrás de esas paredes, pero podia sentir el miedo en el ambiente como si fuera una tormenta a punto de estallar. Dentro de la gran oficina, Rodrigo Armando Belmont se quedó mirando el teléfono como si fuera un enemigo. El CEO de la corporación Belmont no era un hombre que se intimidara fácilmente. Durante más de 20 años había negociado con empresarios agresivos, había enfrentado crisis económicas y había tomado decisiones que cambiaron la vida de miles de empleados. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba solo de dinero o reputación. Era algo peor, respeto. En la cultura empresarial japonesa, el respeto lo era todo. Y si el inversionista al otro lado de la línea sentia que Belmont Corporation no estaba preparada, o que no se había tomado la molestia de comunicarse en su idioma, todo podía derrumbarse en segundos. Camila Beatriz Solano, la secretaria ejecutiva, tenía el rostro tenso mientras sostenía una carpeta llena de documentos que ya no parecían servir de nada. Había pasado la última media hora llamando a cada contacto que tenía, universidades, agencias de traducción, incluso una empresa internacional que prometía traductores en minutos. Pero el tráfico, la distancia y la mala suerte te habían conspirado contra ellos, nadie podía llegar a tiempo. Señor Belmont, dijo Camila con voz temblorosa, el señor Nakamura vio el lamer en menos de 15 minutos. Rodrigo caminó hacia la ventana enorme que dominaba la oficina. Desde allí podía ver la ciudad extendiéndose como un tablero de ajedrez. Durante años ese paisaje había sido un símbolo de su éxito, pero ahora parecía observarlo con indiferencia, como si el mundo no fuera a detenerse aunque su empresa caera. Fernando sabía lo importante que era esta reunión, murmuró con rabia contenida. Sabía que era el único que hablaba japonés. Dijo una carta, respondió Camila. Dice que recibió una oferta mayor. Rodrigo soltó una risa seca amarga. No es coincidencia, alguien planeó esto. Otro empleado entró apresuradamente a la oficina. Señor, revisamos todos los departamentos. Nadie habla japonés. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar toda la habitación. A fura, Marcos había dejado de fingir que leía. Sus ojos estaban fijos en la oficina de vidrio al final del pasillo. No podía escuchar cada palabra, pero los gestos lo decían todo. Manos moviéndose rápido, rostros tensos, personas entrando y saliendo, entonces una palabra volvió a aparecer. Japonés, el corazón del niño dio un pequeño salto otra vez. Durante un momento trató de ignorarlo, no era asunto suyo. Su madre le había pedido que se quedara quieto, y que no llamara la atención. Y Marcos siempre hacía lo posible por ayudarla. Sabía lo difícil que era su trabajo. Sabía que cualquier error podía significar problemas, pero la curiosidad es una fuerza poderosa en los niños. Marcos cerró su libro lentamente y apoyó la espalda en la pared mientras escuchaba mejor. Dos empleados pasaron frente a él hablando en voz baja. Si perdimos es contrato, la empresa se hunde. Del señor Nakamura es muy estricto con el protocolo. Si nadie responde en japonés, lo tomará como una falta de respeto. Las palabras se quedaron flotando en el aire incluso después de que los hombres doblaron la esquina. Marcos miró sus manos. Y de repente recordó otra habitación muy diferente, es piso elegante. Una cocina pequeña. Una mesa vieja. Una tetera silbando. Su abuela Esperanza sentada frente a él con una sonrisa paciente. Repite conmigo, Marquitos, decía ella con voz suave. No tengas miedo de equivocar. En ese entonces, Marcos tenía apenas 8 años,
y la Persia extran. Yo aprender un idioma que nadie en su escuela hablaba. Pero su abuela insistía en que era importante. Esperanza había trabajado muchos años en la embajada de Japón antes de enfermarse. Siempre hablaba del país con un respeto profundo. Le enseñó palabras, phrases, saludos formales, canciones infantiles japonesas que hacían reír al niño. El japonés es el idioma del respeto, le decía mientras servía té. Cuando hablas japonés, no solo hablas palabras. Demuestras que en el recuerdo hizo que el pecho de Marcos se apretara un poco. Su abuela había fallecido hace apenas unos meses. Desde entonces, estudiar japonés se había convertido en una forma de no olvidarla. Cada noche practicaba en silencio con libros prestados de la biblioteca pública y videos viejos en internet. Nadie fuera de su familia sabía que podía hablarlo. Ni siquiera su madre imaginaba cuánto había avanzado. Han sonido lo sacó de sus pensamientos. El teléfono volvió a sonar dentro de la oficina, esta vez más fuerte. Más urgente, en la oficina, Rodrigo Belmont se quedó completamente inmóvil. Camila miró el aparato como si fuera una bomba. Es el Zuzero. El teléfono siguió sonando. Una vez, dos veces, tres veces. El empleado que estaba junto a la puerta trayó saliva. Tenemos que contestar. Rodrigo apretó los dientes y decir que no estamos preparados. Podríamos intentar en inglés. No, la respuesta fue inmediata. Nakamura es un hombre tradicional. Si hacemos eso, pensará que no nos importa de lo suficiente como para hablar su idioma. 4 veces, 5 veces, afuera en el pasillo, Marcos sentía como el sonido del teléfono parecía empujarlo desde dentro. No sabía exactamente por qué su corazón latía tan rápido. Tal vez porque algo dentro de él reconoce ese idioma que seguían mencionando. Tal vez porque recordaba la voz de su abuela diciendo que el conocimiento solo tiene valor cuando se usa para ayudar. El niño miró hacia el pasillo, donde su madre había desaparecido con el carrito de limpieza. Luego miró hacia la oficina. El teléfono seguía sonando 6 veces. Dentro de la oficina, Rodrigo Belmont pasó una mano por su rostro. En toda su cara nunca se había sentido tan impotente. Todo su poder, todo su dinero, toda su influencia. Y aún así no podía resolver algo tan simple como una conversación. Camila Zuzero, señor lo vamos a perder. 7 veces, en el pasillo Marcos se puso de pie. El movimiento fue pequeño, casi imperceptible. Nadie lo notó. Pero para él se sintió como si el mundo hubiera cambiado de dirección. Recordó otra frase de su abuela. El conocimiento es un regalo, pero también es una responsabilidad. El teléfono sonó otra vez, 8 veces. Marcos dio un paso hacia la oficina. Sus zapatillas hicieron un sonido suave sobre la alfombra. Su mente estaba llena de dudas. ¿Qué estaba haciendo? Su madre se enojaría. Tal vez lo echarían del edificio. Tal vez metería en problemas a su mamá. Pero el teléfono seguía sonando. Y nadie hacía nada. Dentro de la oficina, Rodrigo Belmont estaba a punto de dejar que la llamada muriera. Porque a veces el miedo a cometer un error es más fuerte que el deseo de intentarlo. Pero justo en ese momento, una pequeña figura apareció en la puerta de vidrio. Un niño con mochila, cabello ligeramente despeinado, ojos serios. Camila fue la primera en verlo. Frunció el ceño confundida. Pero Marcos ya estaba caminando hacia el escritorio. No parecía asustado, no parecía perdido. Parecía decidido. El teléfono sonó otra vez, 9 veces. Rodrigo giró la cabeza lentamente, tratando de entender qué estaba pasando.
El niño se detuvo frente al escritorio enorme. Miró el teléfono, respiró hondo, y extendió la mano. En ese momento exacto, en algún lugar del pasillo, Gabriela Duarte empujaba su carrito de limpieza, sin tener idea de que su hijo estaba a punto de hacer algo que cambiaría sus vidas para siempre. El teléfono sonó por 10ª vez, y el pequeño Marcos lo levantó. El instante en que Marcos levantó el teléfono pareció detener el tiempo dentro de la oficina. Durante una fracción de segundo, nadie respiró, nadie habló, nadie entendió lo que estaba pasando realmente. Era una escena tan inesperada que el cerebro de los adultos tardó en reaccionar. Un niño con uniforme escolar, mochila gastada y ojos tranquilos acababa de tomar el teléfono, más importante del día en la empresa, más poderosa del edificio. Rodrigo Belmont abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió. Camila dio un paso hacia adelante, como si quisiera detenerlo, pero su cuerpo se quedó congelado a mitad del movimiento. El teléfono estaba ahora en la mano de Marcos, y la llamada seguía activa. El niño acercó el auricular a su oído. Por un segundo dudó, no porque no supiera qué decir, sino porque entendía que ese momento era importante. Entonces habló. Moshi Belmont Corporation de Su. El japonés salió claro, natural, con una pronunciación suave que llenó la habitación como un sonido imposible. Los ojos de Rodrigo Belmont se abrieron tanto que por un momento pareció que había dejado de parpadear. Camila levó ambas manos a su boca. El otro empleado retrocedió lentamente hasta tocar la pared detrás de él. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio. Un silencio diferente. No era el silencio incómodo que había llenado la oficina antes. Era un silencio de sorpresa. Luego una voz profunda respondió en japonés. Marcos escuchó con atención absoluta. Sus hombros se relajaron un poco, como si hubiera entrado en un espacio familiar. Había escuchado ese idioma miles de veces en la cocina de su abuela, en viejas grabaciones, en libros de la biblioteca. No era extraño. Yo para él, hi, Nakamura-sama respondió con respeto, sumimasen, omate shimashita. La forma en que habló hizo que Rodrigo sintiera un escalofrío recorrer la espalda. No era solo japonés. Era japonés formal. El tipo de japonés que demuestra educación, paciencia y respeto cultural. El niño continuó escuchando. Asintió ligeramente aunque nadie del otro lado podía verlo. Luego respondió otra vez, ahai, Belmoncho wa koko ni hermoso. Watashi ga tsutimasu, la conversación continuó. Y cada segundo que pasaba hacía que el asombro dentro de la oficina creciera más. Rodrigo dio un paso más cerca. No quería interrumpir, no se atrevía. Era como si algo mágico estuviera ocurriendo frente a él. Durante toda su carrera había escuchado negociaciones tensas, discursos empresariales y reuniones complejas, pero nunca había visto algo como aquello. Un niño hablando con uno de los inversionistas más poderosos de Asia como si fuera la cosa más natural del mundo. Camila apenas respiraba. El otro empleado susurró casi sin voz. De don salió, pero nadie tenía la respuesta. En ese momento, en el pasillo, Gabriela Duarte regresaba empujando su carrito de limpieza. Había terminado de ordenar una de las oficinas y pensaba volver donde había dejado a su hijo. Caminaba rápido porque no quería que nadie notara que el niño estaba allí. Cuando dobló la esquina del pasillo, vaya algo que hizo que su corazón se detuviera. La puerta de la oficina del CEO estaba abierta, y su hijo estaba dentro.
el carrito de lim, pieza casi, si le escapo de los manos. No susuro, el mido la golpeo confusa. Entrar en esa oficina sin permiso era algo que ni siquiera los empleados normales hacían sin anuncios. Y su hijo estaba allí. Gabriela avanzó rápidamente hacia la puerta, sin do que cada paso podía ser el último día de su trabajo. Pero cuando llegó al umbral, algo extraño ocurrió. Nadie estaba gritando, nadie estaba enojado, de hecho, nadie estaba hablando. Porque todos estaban escuchando a Marcos. El niño seguía sosteniendo el teléfono con calma. Hi, wakarama su nakamura-sama. Su voz era respetuosa, clara. No sonaba como la voz de un niño asustado. Sonaba como alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Gabriela sintió una mezcla de confusión y terror. Miró a Rodrigo Belmont esperando verlo furioso. Pero el CEO no estaba enojado. Estaba sorprendido, más que sorprendido. Parecía completamente desconcertado. Marcos escuchó otra pregunta del otro lado de la línea. Sonrió ligeramente. Hi. Belmont shawa anota to no kyoku o totimo tezet, su nai shatimasu. La forma en que uso la palabra kyoku, contrato, hizo que Rodrigo levantara los sellos. Es niño no solo hablaba japonés, entendía negocios, o al menos entendía respeto. La conversación continuó durante varios minutos. Minutos que parecieron horas. Cada vez que Marcos respondía, el ambiente dentro de la oficina cambiaba un poco más. La tensión inicial comenzó a transformarse en incredulidad, luego en esperanza, finalmente en algo que nadie se atrevía a decir en voz alta todavía. Tal vez solo, tal vez el desastre podía evitarse. Gabriela seguía en la puerta, sin atreverse a entrar. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo sabía su hijo japonés? ¿Desde cuándo? ¿Por qué nunca le había dicho nada? Pero en ese momento ninguna de esas preguntas importaba, porque la conversación aún no terminaba. De repente, Marcos se enderezó un poco más. Su expresión se volvió seria, escuchó atentamente, luego respondió con una calma impresionante. Hi. Belmont ya no shacho wa coco ni amasu. Rodrigo sintió que todos los ojos se volvían hacia él. El niño lo miró por primera vez directamente. Había respeto en su mirada, pero también seguridad, como si supiera exactamente qué hacer ahora. Marcos cubrió el auricular con la mano y habló en voz baja. El señor Nakamura quiere hablar con usted. El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Rodrigo Belmont tardó un segundo en reaccionar, un segundo en comprender que es niño acababa de hacer lo imposible. Había mantenido la conversación, había calmado al inversionista, había ganado tiempo, y ahora le estaba débil, viendo la llamada en una posición completamente diferente. Rodrigo tomó el teléfono lentamente, pero antes de hacerlo, miró al niño. Lo observó como si estuviera viendo algo que no podía explicar. Como murmuró, Marcos simplemente se encogió de hombros con una pequeña sonrisa tímida. Mi abuela me enseñó. Rodrigo tomó el teléfono. Nakamura-san. La conversación continuó, esta vez entre dos empresarios. Pero algo había cambiado completamente. El tono, la energía, la posibilidad de fracaso, que antes llenaba la oficina ahora se había transformado en una oportunidad. Mientras Rodrigo hablaba, Camila no podía apartar la mirada del niño. Gabriela finalmente entró un paso dentro de la oficina, todavía paralizada. Su hijo estaba de pie en el centro del lugar más importante del edificio, como si perteneciera a él. Pero lo que ninguno de ellos sabía todavía era que ese momento apenas era el comienzo de algo mucho más grande. Porque la llamada que Marcos había contestado no solo estaba salvando un contrato,
Estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría la historia de todos en esa habitación. Rodrigo Belmont sostuvo el teléfono con la mano en ligeramente temblorosa mientras continuaba la conversación con el inversionista. La voz al otro lado de la línea ya no sonaba fría ni distante. Había curiosidad en ella, incluso algo parecido al respeto. Durante los minutos anteriores, el niño había logrado algo que nadie en la empresa habría imaginado posible. Había transformado una situación que estaba al borde del desastre en una conversación abierta. Pero mientras Rodrigo hablaba, una parte de su mente seguía regresando a la misma pregunta una y otra vez. ¿Quién era ese niño? Marcos permanecía de pie frente al escritorio, tranquilo, como si todo aquello no fuera extraordinario. Sus manos estaban juntas frente a su mochila y observaba el suelo con educación, esperando. Gabriela, su madre, seguía cerca de la puerta, con el corazón latiendo, tan fuerte que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. No entendía lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que su hijo estaba en medio de una reunión que probablemente decidía el futuro de toda la empresa donde ella limpiaba los pisos cada noche. Camila observaba a ambos con incredulidad. Hace años que trabajaba con Rodrigo y jamás lo había visto en una situación así. Siempre tenía el control, siempre tenía respuestas. Pero hoy, la persona que había salvado el momento crítico no era un ejecutivo, ni un consultor internacional, ni un experto contratado por millones. Era un niño sentado hace unos minutos en un pasillo. La conversación finalmente terminó. Rodrigo habló unas últimas palabras en tono respetuoso y colgó el teléfono con cuidado, como si el objeto todavía fuera algo frágil. Nadie habló durante varios segundos. El silencio era denso, lleno de emociones que nadie sabía cómo expresar. Rodrigo levantó lentamente la mirada hacia Marcos. Durante un momento simplemente lo observó. Había algo familiar en ese niño, algo que no podía identificar de inmediato. Acabas de salvar mi empresa, dijo finalmente con voz baja. Camila dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. El otro empleado apoyó la espalda contra la pared. Gabriela, en cambio, sintió que el suelo seguía moviéndose bajo sus pies. Señor Belmont, yo intento hablar, pero Rodrigo levantó una mano suavemente. No estaba enojado, de hecho, percha profundamente pensativo, volvió a mirar al niño, como te lomas. Marcos respondió él con timidez. Marcos Duarte. El apellido cayó en la habitación como una piedra lanzada a un lago tranquilo. Rodrigo parpadeó. Algo en su memoria se movió. Duarte. Ese nombre no era un apellido extraño, pero en su mente despertó una sensación que no podía ignorar. Duarte, repitió lentamente. Marcos asintió. Sí, señor. Rodrigo dio un paso alrededor del escritorio acercándose un poco más. No era una mirada de desconfianza, sino de intento por recordar algo perdido en el tiempo. ¿Quién te enseñó japonés? Marcos respondió de inmediato. Mi abuela. Esa respuesta hizo que Rodrigo frunciera el ceño, no con molestia, sino con concentración. ¿Cómo se llama tu abuela? Esperanza. El nombre atravesó a Rodrigo como una descarga eléctrica. Durante un instante el CEO del imperio, Belmont dejó de ver la oficina, los empleados y el edificio entero. Su mente viajó 30 años atrás, Tokio, un joven empresario desesperado, un contrato imposible, una ciudad donde nadie hablaba su idioma. Y una mujer amable que trabajaba en la embajada. Esperanza. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. Esperanza Duarte, preguntó casi en un susurro. Marcos levantó la mirada sorprendido. Sí,
El silencio que siguió fue dife, renta todos los anteriores. Esta vez no era tensión, era revelación. Camila observó como el rostro de su jefe cambiaba lentamente. El hombre que siempre parecía seguro de todo, ahora parecía haber visto un fantasma. No pude ser, murmuró Rodrigo. Gabriela frunció el ceño, confundida. Dusted conoce a mi madre. Rodrigo tardó varios segundos en responder. Conocerla, repitió, como si la palabra fuera demasiado pequeño para lo que significaba. Camino hacia la ventana, mirando la ciudad sin verla realmente. Si no fuera por ella esta empresa no existiría. Las palabras hicieron que todos en la habitación se quedaran inmóviles. Camila abrió los ojos. Gabriela sintió que la confusión aumentaba. Marcos simplemente escuchaba. Rodrigo respiró profundo antes de continuar. Hace muchos años, yo era un empresario pequeño. Yo tratando de hacer negocios en Japón. Nadie confiaba en mí. Nadie quería escucharme. No entendía el idioma, ni la cultura, ni los reglas. Se detuvo un momento. Hoy entonces conoce a tu abuela. Marcos sintió un nudo en la garganta. Siempre había sabido que su abuela había trabajado en algo importante, pero nunca había escuchado esta historia. Rodrigo continuó. Ella no tenía ninguna obligación de ayudarme. Yo era solo otro extranjero perdido. Pero me enseñó. Yo como hablar con respeto, como entender las costumbres, como presentarme correctamente en una reunión. Camila escuchaba fascinada. Nunca había oído esa parte de la historia del fundador. Gracias a ella conseguí mi primer contrato internacional, dijo Rodrigo. Es contrato fue el comienzo de todo. Gabriela llevó una mano a su boca. Pero nosotros siempre fuimos pobres. Rodrigo giró hacia ella con una expresión que mezclaba culpa y sorpresa. Porque ella nunca aceptó nada a cambio. El silencio llenó la habitación otra vez. Intenté buscarla después, continuó Rodrigo. Quería agradecer, ayudarla, pero había cambiado de ciudad. Nunca la encontré. Sus ojos volvieron a Marcos. Hasta ahora. El peso de la revelación cayó sobre todos al mismo tiempo. El niño que acababa de salvar el contrato más importante de la empresa era el nieto de la mujer que había hecho posible la existencia de la empresa desde el principio. Camila fue la primera en hablar. Esto es increíble. Pero Rodrigo aún no había terminado de comprender algo. Miró el carrito de limpieza. Luego miró a Gabriela. Tú trabajas aquí. Ella asintió lentamente, nerviosa. Sí, señor. Rodrigo sintió una punzada en el pecho. Durante años había pasado frente a personas como ella sin detenerse a pensar en sus historias. Y ahora descubría que la familia de la mujer que había cambiado, su vida estaba limpiando sus oficinas. El destino tenía un sentido del humor extraño. Marcos rompió el silencio con una pregunta sencilla. Mi abuela le enseñó japonés a usted también. Rodrigo soltó una pequeña risa incrédula. Intentó hacerlo. Luego miró al niño con una mezcla de admiración y nostalgia. Pero creo que tú aprendiste mejor. La tensión que había dominado el día comenzó a transformarse en algo completamente distinto. No era solo alivio por el contrato salvado. Era la sensación de que algo importante había sido revelado. Algo que nadie en esa oficina habría imaginado al comienzo, a la mañana. Y sin embargo, la historia aún no había terminado. Porque la verdadera consecuencia de ese descubrimiento estaba a punto de cambiar la vida de todos los presentes de una forma que ninguno podía prever. Durante varios segundos nadie dijo nada. La revelación todavía flotaba en el aire como una ola que aún no terminaba de romper. Rodrigo Belmont seguía mirando a Marcos como si estuviera tratando de ver más allá del niño que tenía enfrente, como si en su rostro pudiera encontrar rastros de la mujer que había cambiado su vida.
Décadas atrás, Camila estaba completamente inmóvil, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Y Gabriela sentía que su mente no lograba ordenar los acontecimientos. Había venido a trabajar como cualquier otro día, con la preocupación de siempre, pensando en pagar cuentas, en terminar rápido el turno, en no llamar la atención. Y ahora su hijo estaba en medio de una historia que parecía demasiado grande para ser real. Rodrigo finalmente habló otra vez, pero su voz ya no tenía el tono autoritario de antes. Ahora sonaba más humana, más reflexiva. Tu abuela fue una mujer extraordinaria, dijo mirando a Marcos. Me enseñó yo algo que muchos empresarios nunca aprenden. El niño levantó ligeramente la mirada. ¿Qué cosa? Rodrigo sonrió con cierta melancolía. Que el respeto habrá más puertas que el dinero. Las palabras quedaron resonando en la oficina. Para Camila, que había pasado años viendo negociaciones agresivas y estrategias frías, escuchar eso de boca del CEO era algo nuevo. Para Gabriela, era todavía más impactante. Siempre había pensado que en el mundo de empresas gigantes nadie recordaba a personas como su madre. Rodrigo caminó lentamente hacia su escritorio, apoyando una mano sobre la superficie de madera oscura. Parecía estar tomando una decisión importante. Del señor Nakamura aceptó continuar con el contrato, anunció finalmente. La frase cayó como una explosión silenciosa. Camila abrió los ojos con incredulidad. En serio, Rodrigo asintió. Dijo que alguien que habla con es nivel de respeto en nuestra empresa demuestra que la compañía entiende la cultura japonesa. Camila dejó escapar una risa nerviosa, casi incrédula. Eso significa que lo logramos. El otro empleado en la oficina también suspiró con alivio. Pero Rodrigo no estaba celebrando todavía. Su atención seguía en Marcos. En realidad continuó. Él pidió algo más. Todos lo miraron. Quiere conocer al joven que contestó la llamada. La habitación volvió a quedar en silencio. Marcos parpadeó sorprendido. A mí, Rodrigo asintió. Dijo que pocas veces escucha a alguien tan joven hablar con tanto educación en japonés. Gabriela sintió una mezcla de orgullo y miedo al mismo tiempo. Señor Belmont, mi hijo no quiso causar problemas. Yo no sabía que él iba a entrar aquí. Si hicimos algo incorrecto, Rodrigo levantó la mano suavemente otra vez. No, hoy su hijo salvó esta empresa. La forma en que lo dijo hizo que Gabriela sintiera un nudo en la garganta. Durante años había trabajado en edificios sin que nadie la mirara dos veces. Y ahora el hombre más poderoso del lugar estaba agrediendo a su hijo. Rodrigo volvió a mirar al niño. Marcos, ¿te gustaría hablar con el señor Nakamura en persona algún día? El niño se quedó pensando unos segundos. No parecía emocionado por la idea de conocer a un inversionista millonario. Parecía más bien curioso. Él también toma té como mi abuela. La pregunta tomó a todos por sorpresa. Camila soltó una pequeña risa. Rodrigo sonrió por primera vez de verdad en toda la mañana. Estoy seguro de que sí. El ambiente dentro de la oficina finalmente comenzó a relajarse. La tensión que había dominado el día empezaba a desaparecer. Pero en la mente de Rodrigo, algo más estaba ocurriendo. Algo que tenía menos que ver con negocios y más con justicia. Miró a Gabriela otra vez. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Ella dudó antes de responder. 5 años casi 6. Rodrigo frunció ligeramente el ceño. En limpieza, sí, señor. La respuesta pareció incomodarlo. No porque el trabajo fuera indigno, sino porque ahora sabía quién era realmente esa familia. Camila también parecía estar entendiendo lo mismo. Así,
Your Belmont dijo con cuidado crio, que deberiamos, Rodrigo levanto la mano, pero esta vez no para detenerla, sino porque ya había tomado una decisión. Camino hasta quedar frente a Gabriela. Tu madre cambió mi vida haste train. Tu años dijo con calma. Why hoy tu hijo acaba de hacer lo mismo. Gabriela no sabía qué decir. No sabía que ustedes estaban aquí, continuó Rodrigo. Si lo hubi, era sabido antes, si detuvo. Porque esa frase, la verba implicito, algo incómodo. Durante años había construido una empresa gigantesca, pero nunca había detenido a mirar realmente a las personas que trabajaban en los niveles más invisibles. Marcos observaba todo en silencio. Rodrigo finalmente habló con claridad. Hizo tin que cambiar. Camila lo miró con interés. El CEO respiró profundo. A partir de hoy, quiero que Marcos tenga acceso a educación completa patrocinada por Belmont Corporation. Gabriela sintió que el mundo se detenía otra vez. Que, escuela, universidad, lo que necesita, continuó Rodrigo. Talento ese no puede perderse. Marcos parpadeó sorprendido. No estaba acostumbrado a escuchar ese tipo de promesas. Pero Rodrigo aún no había terminado. Miró a Gabriela. Why tú ya no trabajarás en limpieza. La mujer quedó completamente congelada. Señor, yo no, tu madre enseñó diplomacia cultural durante años, dijo Rodrigo. Why claramente algo de ese conocimiento ligo a tu hijo. Camila empezó a entender hacia donde iba. Rodrigo señaló la mesa de reuniones. Necesitamos un programa de relaciones culturales para nuestras operaciones internacionales. Luego miró directamente a Gabriela. Quiero que formes parte de ese proyecto. La sorpresa en la habitación era total. Gabriela sentía que aquello era imposible. Pero yo no tengo estudios, para eso Rodrigo negó con la cabeza. En la experiencia también es conocimiento. Camila asintió. Podemos capacitarla. Marcos miró a su madre. Ella estaba al borde de las lágrimas. Toda su vida había sido invisible para ese edificio. Why en menos de una hora todo estaba cambiando. Pero en medio de esa emoción, Rodrigo volvió a mirar al niño con una expresión pensativa, aunque algo que aún no entiendo. Marcos inclinó la cabeza. ¿Qué cosa? Rodrigo cruzó los brazos. ¿Por qué nunca dijiste que hablabas japonés? El niño respondió con una sinceridad, ad simple, que hizo, que toda la habitación guardara silencio otra vez. Porque nadie me preguntó. La frase golpeó el aire con una verdad incómoda. Camila bajó ligeramente la mirada. Rodrigo también, porque de repente entendieron algo importante. Durante años habían pasado frente a cientos de personas en ese edificio sin pregunta quiénes eran realmente. Why entre esas personas había talentos? Historias y habilidades que el mundo corporativo nunca se había molestado en descubrir. Ese pensamiento cambió completamente el significado de lo que había pasado ese día. Y sin saberlo, la historia aún guardaba una última lección que estaba a punto de revelarse.